Porsche is reviving a classic, but with modern technology. The new Targa's design is patterned on its predecessors with the roll bar instead of a center pillar, and with a wraparound rear window. The ingeniously designed roof mechanism is state-of-the-art. The Targa comes with all-wheel drive and a top speed of 294 kilometers an hour. The 400 horsepower on board propel it from 0 to 100 kilometers per hour in 4.6 seconds. Ein Targa ist ein Targa. Our car tester Reinhold Deisenhofer loves Targas, provided they have the roll bar and are aluminum colored. And of course, there has to be the Targa logo and the 3 gills. But more important on the design side is the wraparound windshield, which distinguishes it from the convertible and coupe versions of the 911. They have a C-pillar at the back, either dark fabric or painted metal, and they reflect light quite differently. Aus Lack. Und darin spiegelt sich das Licht ganz anders. The Targa is based on the regular 911 convertible. What's new is that the Targa's roof opens and closes like a convertible's again. Zunächst einmal ist die Heckscheibe das klassische Porsche project manager Erhard Mösler says the rear windshield is the feature distinguishing the Targa from all other vehicles. Das anspruchsvollste Teil im Targa, and it's the weil most difficult part to produce. Imagine bending it with its 2 layers of semi-tempered safety glass. Teil vorgespanntem Sicherheitsglas im Gegensatz zum Urtarga, The first Targa only had a single layer, and here the rear windshield heating is placed between the 2 layers. Das Ganze herstellen kann. Und dazu kommt noch, dass in die 2 Scheiben, die quasi das Gesamtkunstwerk bilden, it's made of barely visible tungsten wire, so it doesn't clutter and confuse the rear view. The entire window design is highly complex and technologically challenging. A real work of art, says the Porsche man. Extrem anspruchsvoll. The new all-wheel Targa has the instantly recognizable look of the 911. The Targa's rear wheel wells are each 22 millimeters wider than those of the 2-wheel drive 911 Carrera models, and the tires they house are 10 millimeters wider. The first Targa was built in 1965 and unveiled at the Frankfurt Motor Show. Reveals Reinhold. Porsche was responding to consumer fears in the United States that overturning a convertible would result in terrible injuries. So Porsche rushed to bolt a roll bar onto the 911 and christened it the Targa. Angeschraubt und dazu dann Targa gesagt. The name was inspired by the Targa Florio, a famous open road endurance race in Sicily. And it's on country roads that this Porsche design masterpiece shows its best side, with a mixture of powerful acceleration and extreme stability in curves. The Porsche project manager says the suspension is tuned differently from that of the Carrera 4 convertible. Both suspension types offered with the Targa have rebound buffer springs on both the front and rear axles. They offer more comfort without a decline in driving dynamics. A 7-speed manual transmission is standard in the Targa, and that's a world premiere in the passenger car segment. A 7-speed dual-clutch transmission is optional. The Targa's interior is classic 911 with its typical arrangement of instruments. The sound of the engine is music to a car lover's ears.
Der 911 Targa ist immer Reinhold ein says the Allrad. 911 Targa is an Porsche-Entwickler all-wheel denken sich affair in eben, more dass man than mit diesem name. Fahrzeug auch Porsche's mal bei designers Nässe, Eis envision oder it Schnee unterwegs unfazed sein by kann. rain, ice, Es and gibt ihn snow. als Targa 4 It's oder available Targa as 4S, the das Targa heißt mit 4 350 with oder 350 400 horsepower, PS. or the Von Targa außen sieht man 4s dem with Porsche das 400 natürlich HP. auch an, denn And der both Targa are 4 broader und than der the Targa normal 4S 911 sind models, breiter with als die better normalen performance too. 911er Modelle But the best thing und sind is auch the etwas Targa is sporty sportlicher and abgestimmt, comfortable aber at nicht the nur same das. time. Der Targa kann auch bequem und sportlich gleichzeitig. The new Targa 4s will appear in German dealerships this summer, with price tags starting at €127,600. So ein VW Golf war Our eines car meiner tester Klaus ersten Nietzsche Autos und says es gibt one den of ja the als first cars Diesel he und ever owned Benziner. was a Ganz VW neu Golf. ist jetzt ein It's long been Elektromotor available und with wir a werden diesel fragen, or gasoline ob das engine. was ist. Now Genau, we're going to die see Frage how werde the ich new jetzt klären. electrically powered version performs. Beim Anfahren zu When beachten, den starting up, Schlüssel turn the ganz key nach vorne all the way drehen, forward. der Make Parkhebel sure muss the in P parking lever stehen, is dann in P steht der and the Zeiger pointer auf is on Blau, blue. Gang Then einlegen put it in und gear los geht's. and off you go. The Golf is Volkswagen's best-selling model. Now it comes in an all-electric version, which means Golfs can be had with every kind of engine. Other manufacturers develop the e-cars as separate models and produce them in separate factories. Volkswagen's e-Golf looks like conventional Golfs and is produced in Wolfsburg, Germany, in the same factory as they are. Also nach dem Our car Einsteigen tester says bemerkt that man when you eigentlich get keinen in, you großen don't Unterschied notice zu much einem difference from normalen a Golf. regular Einzig Golf, hier die except for the Anzeige für energy die recovery Rekuperation gauge. fällt auf, ansonsten ist alles normal. But when you pull into the service station, at the latest, it's clear this isn't a conventional Golf. The e-Golf can fully recharge by being plugged into any standard power outlet for 13 hours. At commercial charging pillars, an 80% charge takes just 30 minutes. But there are still too few public charging stations. Beim Beschleunigen Our kann ich tester alle says the Zweifler doubters will be wirklich disappointed to enttäuschen, hear that denn the e-Golf dieses goes Auto from 0 beschleunigt in to knapp 60 4 Sekunden kilometers an auf hour in 60. just 4 Das reicht seconds. für den That's urbanen plenty of Bereich speed for allemal. city driving. Und was And the auffällt, motor ist, das produces Drehmoment maximum steht schon torque von from the der first time ersten it turns over Motorumdrehung an through to bis the rauf zur highest Höchstzahl. revs. The e-Golf is supposed to travel 190 kilometers on a full charge if you drive with an eye to conserving energy. If you don't, the battery can be empty in half that distance. The driver controls the relationship between power and energy consumption with his driving style and the 4 energy regeneration levels. In Sachen Fahrverhalten Klaus muss ich says the sagen, es ist e-Golf ein drives ganz very normaler well, Golf just mit like a wirklich normal gutem Golf Fahrverhalten, or Golf wie wir das von GTI, einem Golf and he oder has auch Golf no GTI complaints gewohnt about the sind. brakes, Beim which Bremsen grip gibt es auch powerfully. nichts zu meckern, die Bremse beißt, also da ist alles im grünen Bereich. The CO2 emissions level can't be beat. The car emits 0 CO2. We asked passers-by in Berlin what they thought about the exhibited e-Golf. Ja, bezogen auf This den woman thinks Umweltschutz the finde ich e-Golf so is nicht great schlecht. for the environment, Aber but a 100-kilometer mir sind range is 180 too short Kilometer for zu her. kurz. She Also ich drives fahre dann long eher, wenn ich distances. fahre, lange Strecken. 180, ja. This man ist ein bisschen agrees zu that wenig. 180 kilometers is a man bit kann short, but if the Doppelte e-Golf fahren, doubled dann- its range and dann halved bin ich its price, interessiert. he'd Und be halbes interested. Preis von jetzt. But some people think it's a great idea. Ich finde den klasse. This man is Super, ja. enthusiastic Richtig and schick. calls the car fantastic, Glaub schon, super also and ich chic. finde das toll. Finde ich super. Der And Fortschritt this man alleine thinks schon the finde ich car is gut. great because he's Dass die in favor Entwicklung of vor allem, progress in general. weitergeht. He says Der he'd buy Fortschritt an als e-Golf that allgemeines. looks smart, Ich denke and mal, only the sollte auch E die in the Zukunft logo sein. distinguishes Also ich it würde from sofort gasoline and Das ist richtig diesel-powered toll. Das Auto Golfs. sieht ja auch schick aus. Man sieht ja gar nicht, dass das was anderes ist. Das E da vorne sagt es ja nun ganz einfach, das ist Elektro. Ne? Aber ich finde es total klasse. And if you're still wondering what an electric car's motor sounds like, listen closely. The e-Golf whispers. Sometimes the quiet drive can be disquieting. But all in all, the battery-powered engine has proved itself in everyday traffic. On the outside, the e-Golf is just like any other, except that the logos on the radiator grille and at the rear have one letter identifying the car as electric. Like other electric cars, the e-Golf does without an exhaust pipe. The interior is very
much like other Golfs because, as the saying goes, never change a winning team. Zum Schluss mein Fazit. Klaus Ich bin Niedzwitz schon sums sehr up. überrascht, wie gut He's dieser surprised at E-Golf how well the funktioniert. e-Golf Aber functions. eines muss man But you lernen, need to learn how to nämlich drive mit einem it, in elektrisch particular how to use the angetriebenen energy Auto zu regeneration fahren. system Das heißt, that man muss so ein recharges the bisschen battery when you lernen, die take your foot off the Rekuperation accelerator einzustellen, or put also on die the brakes. Energierückgewinnung beim And you Bremsen must und auch keep beim an eye on the Gasrichten. charge Und man level, sollte immer den because if the battery Batteriestand im goes Auge dead, behalten, nothing denn can wenn save der the ganz unten situation. angekommen ist, nützt Nachtanken gar nichts. In Germany, the e-Golf has a starting price of just under 35,000 euros. The new BMW i8 will be hitting the streets soon in June. The 2+2 Coupe is a plug-in hybrid and comes with the power of a 1.5-liter internal combustion engine, as well as an electric engine. The combined system packs a 266 kilowatt punch. In Germany, the i8 will cost 126,000 euros. With summer approaching, Renault has revamped the convertible version of its Megane. Buyers have a choice of 4 different engines, including the new Energy TCE 130, which consumes 6.4 liters of fuel per 100 kilometers. A panoramic glass roof allows those inside to enjoy the sun even on chilly days. The basic model costs 28,100 euros in Germany. The Ford Transit has been one of Europe's most popular utility vehicles since its launch in 1965. Now, the 8th generation is hitting the roads. The most obvious change is in the dimensions, a major markup from the outgoing version. Ich teste heute hier den Our reviewer Ford Sasha is Transit in trying der out the cargo van version Kastenwagenversion with the mit dem medium mittleren length wheelbase. Radstand. Das heißt, es gibt noch einen kürzeren Wagen und einen längeren. Buyers can choose from a range of wheelbases and roof heights, and between front, rear, and all-wheel drive, depending on the payload. The version with the long wheelbase and high roof is ideal for bulky loads, while the flatbed version is more suited for building materials. The van edition can seat up to 18 people. Was mir sehr gut hier What im Sasha Transit likes gefällt, is the ist die variability in seat Variabilität der settings. He can Sitzeinstellmöglichkeiten. adjust his seat to Ich kann mir den ensure Sitz ride wirklich so comfort over longer einstellen, journeys. dass ich hier A bequem crucial auch auf option längeren if you're Strecken sitzen transporting kann. things Und das ist ja professionally. gerade im Transportgeschäft auch sehr wichtig. All versions have the same width, 2.47 meters. The length varies between 5 meters 20 and 7 meters 58. The sliding door is now wider, making it possible to load a standard European pallet sideways. There are plenty of lashing rings to tie down your cargo. Hier hinten in Form Sasha dieser has Kiste half the verbirgt sich permissible die payload halbe in this zulässige box at the Ladelast. back. That's Das to heißt, simulate auch wenn ich kein conditions that Paketbote delivery bin, drivers habe ich jetzt die face on an Möglichkeit, mal everyday zu basis. erfahren, was es heißt, wenn hier Gewicht auch wirklich hinten drin ist. All models come with 2.2-liter diesel engines delivering between 74 and 114 kilowatts. Zum Fahrwerk lässt sich The sagen, es suspension federt sehr absorbs gut alle all irregularities in the Unwegsamkeiten road auf der very well. Straße weg It's almost like und being in a hat schon car, fast or at least PKW an oder SUV. zumindest SUV-Charakter. Ein sehr A nettes Feature very hier im nice Ford feature is the Transit cell phone ist compartment. dieses More Handyfach. importantly, you can Da kann connect ich the mein phone Handy up to the electricity reinstellen supply und habe vor allen and Dingen to hier the über dem MySync system. Armaturenbrett die Möglichkeit, die Stromversorgung zu regeln und so kann ich mein Handy mit dem MySync-System verbinden. Im Ford Transit haben wir The modern mittlerweile Ford auch sehr Transit now viele boasts a range of safety Sicherheitssysteme systems. eingebaut. There's So the zum Beispiel der collision alert that Kollisionswarner, warns the der driver sowohl via akustisch visual and als acoustic auch signals mit einer when he's Anzeige im approaching a Armaturenbrett stationary warnt, wenn or ich auf ein decelerating stehendes object. oder langsamer werdendes Objekt auffahre. Ford is billing the new Transit as one of the safest vans in the world. It comes with special grade steels and an array of airbags. On the active safety front, there's a lane keeping alert and a special ESP that gently slows the vehicle if your speed around bends is excessive.
Gerade bei so großen Fahrzeugen ist es Sound wichtig, rear dass vision man is essential with vernünftig nach larger hinten vehicles. rausgucken kann. Sascha Das ist points jetzt out hier in dem that's not Fahrzeug quite the nicht case unbedingt here, der Fall, but you do have aber a camera dafür ist im display in the rear view Rückspiegel mirror. die That Rückfahrkamera enables you to versteckt. reverse without Oder needing vielmehr das someone to Display help dafür, because you sodass can't man look keine zweite yourself. Person braucht, um eventuell nach hinten zu rangieren, weil selber rausgucken ist hier leider nicht. Ford expects the versatility of the new Transit to make it very competitive on the international market. Ja, der Transit durch die lange Geschichte ist schon über 7 Millionen Mal verkauft worden, vorwiegend in Europa, gebaut in der Türkei und in England und Belgien. Das waren die Hauptproduktionsstätten für diese 7 Millionen. Nach vorne gerichtet werden wir jetzt weltweit produzieren, auch in den USA, und er wird die E-Serie in den USA ersetzen, also ein Produkt aus Europa, was wir dann auch in den USA verkaufen. So what's our reviewers' overall impression? Wenn ich sonst eher PKWs Sascha is teste und more nicht hier so used kleine to testing passenger Kleintransporter, cars, but muss is ich doch very sagen, taken with gefällt the mir das Transit's Fahrverhalten handling. hier vom Ford If he Transit were sehr a gut. packet delivery Das heißt, man wenn or ich had to beruflich transport Pakete other large ausliefern items on a würde regular oder andere basis, große he'd Gegenstände certainly have the transportieren new Ford müsste, Transit wäre der on neue his Ford short Transit list. auf jeden Fall in der He engeren likes the Auswahl. handling, as Denn well das as the very Fahrverhalten modern hier ist cabin, für meinen and above all, Geschmack the sehr sensible gut driver und man hat assists, hier ein which sehr make your job modernes easier Cockpit and safer. und vor allen Dingen sinnvolle Assistenzsysteme, die einem die Arbeit doch sehr erleichtern und sicherer machen.